It is exactly 4 p.m. on this 13th day of March 2024. Many thanks for making time to be with us. You're just in time for trending news here on Lookuptv. Remember, you can watch this bulletin live on our Facebook and YouTube pages. We begin our bulletin now with the sentencing of one Joseph Irungu alias Jowie. And Joseph Irungu alias Jowie has been sentenced to death for the 2018 murder of businesswoman Monica Kimani. While giving the verdict, Justice Grace Nzioka ruled out the possibility of the deceased provoking the accused, noting that the murder was intentional and well planned. Monica Kimani was brutally murdered on September 19, 2018 at Lemuria Gardens in Kilimani, Nairobi. Took a bit of time. By the time I rounded to come up here, I ran a bit late. But I'm hoping now, court assistant, we are ready. Yes. And so you can call out the matter that we are dealing with today. Lady Justice Grace Nzioka in High Court criminal case number 51 of 2018, established as Joseph Irungu alias Jowie. Good morning. Okay. So may I have attendance? Councils, please address the court so that I can have my quorum indicated. Yes. Please, my lady, Bugia, appearing for the first accused, appear together with Mr. Manesi. And 329. The court, before passing a sentence or making an order against an accused person under section 215, receives such evidence. It thinks fit to inform itself as to the sentence or the order to be passed or made. In addressing section 216 and 326 that I've just spoken to, the Supreme Court in Murwatetu case had this to say at paragraph 43. So it said that therefore from the reading of these sections, it is without doubt that the court ought to take into account the evidence, the nature of the offense, and the circumstances in order to arrive at an appropriate sentence. And in compliance, therefore, this court directed the parties to file their submissions. And as I indicated last time, the court had the opportunity to receive, to read, and to consider the submissions by the prosecution, the victim's family, and finally, mitigation by the accused person. For the benefit of all of us, I will, in a nutshell, summarize what the prosecution have invited this court to take into account before meting out the sentence. Again, very briefly. The prosecution submissions are dated 6th of March, 2024. Before those submissions, the court had sought for the records of the accused person. The court received the records, and the accused person is indeed a first offender. In Judge Grace Nzioka's words, it was not a defensive act. It was not out of provocation. It was planned, intended, and executed. And of course, Nzioka says that, according to the ruling that she made, Jowie was indeed a violent person. We will bring you that story in a subsequent bulletin in detail, and of course what it means, the sentence in itself, and of course we've seen the family of Jowie and that of Monica Kimani addressing the media. We'll be bringing you that story in our 7 p.m. and 9 p.m. bulletin. Let's now move to the Senate. And Kisii Deputy Governor Robert Monda has pleaded not guilty to allegations of abuse of office and bribery at the Senate during his impeachment hearing. The County Assembly of Kisii has presented its case, with the Deputy Governor, through his lawyers, expected to cross-examine 3 witnesses to be fronted by the Assembly that voted 53-13 in favor of kicking him out of office. Tomorrow will mark the final day for the Senate plenary to vote on whether to oust him or keep him
in office. Honorable Dr. Robert Onsare Monda, the Deputy Governor of Kisii County, the charges against you as received from the County Assembly of Kisii are as follows, and I quote, charge number 1, gross violation of the Constitution or any other law. The particulars of the charge are as follows, whereas Article 179(4) vests Deputy Chief Executive power on the Deputy Governor, and whereas in consideration of the provisions of Article 10 and 73(1) A, 3 and 4 of the Constitution of Kenya 2010, insofar as it connotes the manner in which a state officer is expected to exercise assigned authority, Article 75(1) of the Constitution, as read with sections 8, 9, 10, 11, 24, 32 and 34 of the Leadership and Integrity Act 2012, and sections 9 and 11(1), 2A, 1C of the Public Officer Ethics Act, obligates a state officer to behave in all senses in a manner that is devoid of comprising public. Bar owners in Kirinyaga County have raised concern over a continuous harassment by police following the government's new strict laws on the sale of alcoholic drinks. They are now calling on the national government to ease some of the tariff measures to enable them operate their businesses productively. Serikali hapa itoangalia na jiso yenye huruma, wale ambao wamefungiwa makazi vilambu vyao wafunguliwe, na tutafurahi sana na tutashukuru. Turundiwe kufanywa inspection na hiyo verification ikafanywa, na wenye walikumbaliwa over 80% wamefanywa inspection na wamepewa license za kufanya kazi. Ile sinda tuko nayo kidogo tu ya masaa ya kufungua, yenye wenye wamepewa license ya kufungua ya on bar ya kufungua kuanzia saa 11 mpaka saa 5 ya usiku. Ukifanya hiyo masaa hakuna mahali unaulizana ama mnapigana na serikali, lakini ukienda kinyume ya hiyo ama baada ya masaa hiyo mpaka mgusane, na ndio national government waliingilia. So hatuoni vita kubwa kutoka kwa national government kwa sababu hawajagusa hii kilambu ndogo ndogo. Wenye wamegusa ni manufacturers na distributors, kwa sababu hao ndio walikuwa wanatengeneza percentage ya pombe mingi yenye ilikuwa tunauza kwa vilambu yetu, ilikuwa yenye wana manufacture wenyewe, na ndio walisema wapewe 21 days. National government ilisema wapewe 21 days wafanye verification, ndio wakikumbaliwa watengeneze na wause itarundi. Wenye watafungiwa itafungwa. Kwa tunalipa za nyumba, tuko na karo za shule na hatuna tegemeo ingine. Tegemeo yetu ni hii biashara ya virabu na hatuna mahali pengine tunatoa pesa. Iangalie sisi watu wa virabu ni hustlers. Juu sasa tuko na maruni zinatukimbiza, tunalipa karo ya shule, chakula yetu, kila kitu ya mchana tunatoa hapo. Watu hurumie tu sisi wafanyi biashara wa Kirinyaga. At least tupate chakurisha watoto wetu. Now, religious leaders have called on head teachers to fight the rampant cases of homosexuality and lesbianism among students. Addressing journalists in Kakamega town, Bishop Joseph Obanyi of the Catholic Church has urged the government to scrutinize some non-governmental organizations that fund youth involvement in LGBTQ activities. He further noted that there are organizations pretending to help fight poverty with a hidden agenda to fund societal evils. LGBTQ tayari inaonekana imeonyesha mizizi yake katika shule zetu. Ndio sababu tunaongea na walimu wakuu wasije wakapuuza hili jambo. Haya mambo ndio yanaleta tashwishi katika shule zetu. Wakati mwingine ukosefu wa nidhamu na mambo mengine ambayo yanaonekana chini ni mambo ambayo yanaenda kuangamiza misingi ya elimu ambayo watoto wetu wanatakiwa kuyafuata. Na ni vizuri basi walimu wakuu, washikadau wote na wazazi tuweza kushirikiana kuona ya kwamba tunapigana na hili jambo. Na tunaona LGBTQ sio jambo la kibinadamu. It's not a human right. Human right is who we are, how God has created us. Na tukiwaachilia wawe hivyo,
mwisho wake hatutakuwa na jamii ya vijana, hatutakuwa na maadili, hatutakuwa na mila ambazo kweli zinadumisha ule ubinadamu au utu ambao kweli Mungu alituumba nao, au katika asili ya Kiafrika ya kwamba kuna njia ambayo tunastahili kujichukulia na kuishi. Nzuri wale ambao wana ujuzi wa haya mambo, na hasa counselors, chaplains, walimu wakuu waweze kuelimishwa juu ya zile ishara ambazo zinaambatana na mambo ya LGBTQ, yale maandishi ambayo wanatumia, zile ishara ambazo wameandika katika mikono yao, ngozi zao, migongo yao, na mambo kama hayo, yale mavazi ambayo pengine wanavalia zaidi, vile vitu ambavyo wanatumia. Now, families with children born with disabilities have been challenged to enroll them to rehabilitation centers instead of hiding them. The National Fund for the Disabled of Kenya trustee has noted with concern that there are people who are still shying away from exposing their children living with disabilities to the public, choosing to instead lock them indoors. Kali inahimiza, assistant chief wanahimiza, wazee wa vijiji wanahimiza, makanisa inahimiza ya kwamba leo hii katika Kenya hakuna haja mzazi kuficha mtoto amezaliwa mlemavu. Hakuna haja jamii kuficha mlemavu mahali popote, kwa kuwa hawawezi mpaka wanahitaji kusaidiwa. Kwa hivyo kusaidiwa tu kwa kuwa hawa wenyewe hawawezi ni neno ambalo tunahimiza. Pili ya kwamba mlemavu pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu na kina haki kupata msaada. Kwa hivyo kitolewe kipate msaada, na pia kuambia misaada iko, sio ya NFDK peke yake. Serikali iko na wadhamini wengine wako pia wanatoa misaada, muradi tu wale ambao wanahusika na walemavu popote, na tunawasi mlemavu asifichwe nyuma ya mlango. Tumekuwa popote tunakwenda tunahimiza, na tunajua ya kwamba wale ambao saidia leo ni wachache. Ndani ya vijijini hapa kuna wengine ambao hata hawana habari, kwa kuwa mlemavu hata akiwa ni mzee, ni mama, ni mtoto, hajui ulimwengu wake. Wengi hawajui, wengine hawaoni, wengine hawasikii, wengine hawajiwezi, kwa vile hata kuondoka tu kwa nyumba kusimama hapo nje wanaambiwa tu. We've gone through so many challenges before, because we had a temporary dormitory that could not assist us, because it would not at some point we couldn't admit more learners because it was a small area, small space, and could not fit all the learners. But now with the one that we have, it's a big one, and it will carry so many students, especially the girls who are many. So we thank our well-wishers, Safaricom Foundation and National Fund for the Disabled of Kenya for having given us the dormitory and even equipping it for us. Mbarikiwe. Simutamsaidia. Na mumweke nguvu, motisha, endelee kufanya. Wewe unafanya duka hapa, yeye ana duka. Hii ni biashara. Yeah. Na wewe ni mtu wa maana sana in the community. Na wewe uzidi kwa ajazie ile ingine anataka tricycle. Journalists in Isiolo County have been urged to focus on stories that are issue-based and impactful to the society. During the launch of the Isiolo Press Club, the press and media practitioners were assured of the avenues for necessary support from the government and other stakeholders like the Media Council of Kenya as they go about their crucial duty of informing members of the public. This club is going to focus so much on enhancing the welfare of local journalists and media practitioners, and also agitating for their rights, ensuring we have a safe environment while working in Isiolo County. This club will also be supporting the community through several initiatives with our major focus on matters climate change. Nataka kupongeza viongozi wa Isiolo Press
leadership ya kukuja na kubuni hii club ambayo itawaleta hao pamoja kushughulikia maslahi yao, interest yao kwa upande ya empowerment, vile pia watajikimu kimaisha. Kwa hivyo hii club ni muhimu kwa sababu hii press, the media iko na kazi mingi. Tumekuwa tukijaribu sana kuweza kuanzisha kikundi kama hichi, lakini juhudi hizo hapo awali hazijafanya kazi, lakini ni siku kubwa na tunashukuru wahisani wote na wafadhili ambao wamewezesha jambo hili kuweza kutokea. Ni kundi ambalo tutakuwa tunalitumia kama kuunganishwa na habari na kuhakikisha kwamba tunafanya na tunazungumza kwa sauti moja. Well, that particular story wraps up our bulletin at this moment in time, but like I said, at 7 p.m. and 9 p.m. on the Insight, we'll be bringing you detailed stories, including the sentencing of Jowie Irungu over the murder, or rather for the murder of Monica Kimani on September 19th, 2018 at Lamuria Gardens here in the capital, Nairobi. Remember, by the way, before the sentencing, the death sentence handed to Irungu last month after he was found guilty by Judge Grace Nzioka, the lawyers representing Jowie Irungu communicated the intention to, of course, appeal that ruling. We'll be looking at whether they, of course, will be appealing that. And again, the impeachment of Robert Monda at the Senate. Remember, Monda was impeached by the members of County Assembly as the row between him and his boss, Governor Simba Arati, continues to deepen. Now, in the meantime, you can visit our website www.lookuptv.co.ke just to get an overview of the stories making headlines not only in the country, but as well across the borders. Until then, do have yourself a wonderful evening, and like always, God bless.